MPP asumdua pama wodo wonsa ehya ase no panyi bi a wobimpa yi wo bambo mu de sma ba betudwa ne sma bo kan se bebua papa as ema asumdua koso afia bato no emu na NCC for na kase wo mo se eda ye beto aba no watade anasa ade kata ohene no so ohene samanyoko bi de o ma hye nso wo ho a henu amfansi onye Saudi si ope watomra ya bekwa tifidu mantam na police fo de aba betudwa so munim dada se mama bi wo so matiman wo mu mra mfare mra no wo fa mra nya hwe vigilantes wo mo ba mo hom ne so na se wo ko mo hom ne so de agyae wo mo ne de bedi no e wo mayimu mampani de ato Ghana fo adwuma ye fo dodo na animu se adwuma wo ye na sombo ho twia eti afeda obedi mampani a obesa de bia pi worum so Ezambika when you abon bede enanwumre ede bramo heavens insecticide spray ne kwele wonya bia boapa ne ne spray no mia ne sefu tuntum ne ntum wanyina da wobeba no magu ogomse wanwe abeka se yaduro na kwele ne so a hyeda mprumu se ne mum ya mentre pia bonte kakra be se smadu num no aba wobeba na bo adwuma ne yopo na moa no kunkum mu guo sa DBS for ne kuta yas ne Calalink Plus ne no de aso yas ne DBS fo se efri busumi ne de kan kwesi afia bi ye sa oba na beto chance na na ne yakwa kobo so de ama free bone to capra to kro dem kranya de wutua bie MTF so se yanka kiro se app no download watre se mo na wo send ana se wo gi ana se credit na woto bandre na opesa hwa ni nyina de abo ne boade ato ba bi ba kontire unya mmia na ni asese fe wo batia ne hu nu aduru ba bia wokọ total for the trusky crab na ba emu aye de aye akono aye ne gi trotro drivers taxi drivers mo fa mo nkwaje mu bi esanse busumi bi aso a ye hyeda yi nipakuo bi anya hwekura na hasa ni ache wo made saudi ho bedom bi na se kobasa aturu nkyem sia ya ba ma osika botene no watimi dia so wasene na tumi abo ma no matimi akoi no watimi edetwetwaje ho agbeve heba afo na di mo na soap ni mo na krima ba sa wudi soap no eda ne wo samina na odi dware a etimi boa ho na mani sansa dwuba mampede krodo so ni nyina da be firi osanso na krim no na de ayenku na de asasa na mani padua no so ada so se motron wo ba tete yerere otisa kata ni chen we nam sa di wo ba pe no obi apunani ehwe wesa so munim se wanya daja bore de ho ka enya agrokra Franco Trading Enterprise boga Frank wasi sha no Facebook likes na bro 100,000 ai wo mwa sa so na kwa www.francotrading.com na francophones.com wa u preso da bia wo bia ne de be bro de na ope mobile phone na printers ana phone wa ka de battery chargers na won kro ne ba ana hands free na ope ana se bia laptop na ni wo mabodo so po e wo Franco TV so nie jai po na wo se ba bia anwe na so Franco de wadwo pa wonya bia ni da okre no wa hudi akwaso Grace Homeopathic Clinic wanko na okwa de homeopathy say ade ayanye oka pre ehwemu ebeye bia eye free bonto ketua bi na betua no kura wudi tondro na afi watumi de ahwe ho uwi a Bryce ni high school na do ani akira kokura tumi eho ene yetete ba wonyamso kwa so abroche sa no ba bia nkura ne tena ba bia omudidie na ne science lab no computer lab ni nyina efunyanya air condition se de ese duadua nnua ne se de ese duadua hwiren ene ade ho no duru a wo bi nkasa to na mre no anuma kuwa nkasa bo zampa se wa pie ba bi papa enya gro na sasem hebafo ezukuta yimu a na omo so de no mapa ene omo de eso yasene sasem heba unya bia omo etimi bua pa ma no ma etimi koye Troy Steel fo so se bomade a so bebo makache na ne kala supreme price one ene ye chance mu nyina da ahemfo eno no mu afurukutu no ye obi o so ana ne hwe a obeka se hwi ni so a chese eso da ho se da gwa ne mum efe pa wiabo a eda wo dan nim se yom abo ma no ma tiri koye na fe high sense wa bomade a ko makache electrical appliances awudo ni nyina da obenya bi o se ya ayon se ye TV se ya chess cooker se ya den ni nyina ne bo no so afu oboni don komi sasem for the fresh man capsules and what ya ba wo ye be ma na no num bia wuju so twamu da ho tumi dwonso fili sas na fresh lady capsules no so boa we siesie wo ba obu sa triawo woni libido na be ba mo ate da ewo mpam na fresh co capsules so wo koku no mani to ase emfa ma ho sa nyuma koi ne kuta yas no ma nwumri obi dum bie kwaku adukumi mene obri yaboa fetemfem yeso mo na nwumri ene wo betesempa
Yanyi brana fe yemungra ensem na kasa mu ye sha se de atadwufo wa ene wo manga na yatede pa esansa manyoku awudo wo mamu akukudam etitre ne ani ntire twetwe wuro ne piankoma wo mamu mu de wo mutire apam ho sesa be etie ne tianka no nkyeresa abonte sufo mefa kodi nti sabra me kasa die asumdwe bua no wanu mu de wonsa sha asumdwe apam ase na ne o masa singire cha wa wo so obehwa hu se afia baton bibia be kodwojo Ghana ni di hye bia da ne ho a ne mwuru beti na kampese moja kwa kogu etu onto obi ntwe ma obi ntwe se kan etu bibia be kototre ama asumdwe etumi aba de obedi nkunim obegya tum de obedi ntwe begya tum na afi Ghana etumi afa na tema pefra na MPP amanyoko panyina wona na etu frank ade ama omo no kro ya ne mapanyina wote banwa so wachema piesie na nado danko akufu ado wono ene wobegyina mu de ma womo saso na NDC amanyoko wono so panyina wo hin frank ade ama omo Fred said ye gura safo eye gonja de so konkra wote jata nwoma so de prosono wede John Dramani Mahama na panyufo mienu emra omo behia ye na abato komisa ekatrom so obi amra na ye fa ye nsansha asumdwe apamase said ye be ya Ghana de hye kwoto aba wonsuro no moje ne ba wo bu bepie mu Ghana mampanyina na adodan kwakufu ado wase afia abato no hwe soronko esanse ato abato aba COVID-19 mada COVID-19 ye free se ba ya aja boso ko ba aja kente so ko kanta na ne ponkompo ehurita ne mfuyi America fo a wodi skatum brothers ka de so ahon ebon wo mutumi ne German fo China fo ahuwan won ne kwasha ase free no kwa majo mo gena COVID-19 sa no na so awurade Adom Ghana yetumi aboy ho modra bedu sa mpempenso enti we de COVID abato pa ne ba beto enti wosre so obi anso so no ho wo obi anto na badi wo obi amwa asumdwe nkoso said ye be ya wo Ghana ebedi nkunim. Do not ask that we behave like the famous three monkeys and see no evil, hear no evil, and speak no evil. But I do not think we help our situation very much when all we see is evil, all we hear is evil, and all we speak is evil. I'm not suggesting that we cover up our failings in any way. We're nowhere near where we should be. So poverty, young people remain at risk, and the public purse is not as properly guarded as it should be. But there is a lot that we can and should be proud of, and these two should be part of the narrative. One being the consistent effort made by the Ghanaian people to ensure the peace and stability of our nation. In the immediate matters that concern all of us, I would say we have conducted admirably the electoral process thus far. In the midst of a global pandemic, the Electoral Commission has compiled a credible voters register, arguably the most credible in our history. The special voting process passed off peacefully, with all political parties happy with the process. It does not help that a would-be reputable media organization puts out a totally false story that the EC had been caught with illegally printed excess ballots. If we are concerned about peace, such media outlets should be condemned by all. Such deliberate malice heightens tensions and incites passions unnecessary. We in the NPP want a credible election conducted in a peaceful and tranquil atmosphere. We're certain we have a track record that will make Ghanaians vote to renew our mandate. Just as it was in 2016, we want this victory to be sweet and incontestable. I've said that we believe in elections, and I'm happy to give my word that we shall accept the verdict of the people of Ghana. Above all, I pledge that the peace, unity, and safety of Ghana will be our primary concern. Ghana mampanyi na nado dan kwakufu ado na atese wode nsam to dwane ne peace council badwako omhwe hunu sa asomdwe kan bekoso wo mam se de be ya eputudwuma betumi afa ne tema pefra sense asomrufie nwoye a krama nya dabre wo mo ne to wonsa fra mpanyufuo yi ema wode ose yoje ne ba ebepie mu no wie ye ena panyina wone ne tu franka de amandisi amanyoku no na ne Yohani wan John Dramani Mahama wone so begina sipie ni apaso no wo se hwe se ekobase ye ka asomdwe mu asam a ye ka asomdwe mu asam no ne ye ka yasi akika mafunu ni akika de madam pan wotu akrafo anu watu momanefo enyumaku ahodu abo amayimu a woso ohwehwu no se abaton bibia bekomu kan yantwi kuntun kata so no bi ntabie wohwehwu no se adwuma ye de ama no betwa ne yopo womba ne kama ama ho ate wo bia nkonya menasepo ekoba ne sade na ho anem pa asomdwe beba dodo. I pledge to ensure peace and preserve the stability of our dear nation, Ghana. Elections are about counting heads and not cutting heads.
and so we'll work together towards peaceful elections. I urge the security agencies, voters, and all stakeholders to ensure law and order. We expect to see all security personnel behave professionally, all those deployed for elections to be in uniform with visible name tags and service numbers. Let us strive to prevent the violence of the past, particularly as witnessed in early 2019 during the Awasu West Wagon by-elections, which till date has gone unsanctioned. Ladies and gentlemen, our country stands at a critical juncture of its history. Never have the lives of so many depended on the power of a thumb. Now more than ever, we need the institutions of our democracy to work impartially to deliver an outcome that is fair, transparent, and in the national interest. The Electoral Commission, the judiciary, the security services, and the media hold the future of our nation in their hands. The United States of America has set an example for us, where institutions of democracy have upheld the Constitution despite severe verbal and legal assaults by losing incumbents. Will our institutions perform the same in the face of a similar situation? It is my prayer that despite our deepest fears, we shall be proved wrong, and Ghana will once again be proven to be the beacon of democracy in Africa. We've done it before, and we can do it again. Any a quote ye Kanema Penina one in the two frank Adiama and this Amanuko John Dramani Mahama and was here you be the Ocasio Bessa you be and Yenachin you Mangana Yajana consul to coach a master tuo Amani Mojadi Biapaco Gusi Quabra Futriso Etiano Cotreta down near Cassia Baba Way and young one Basum Jedia Yajana Brand Power be Memha na Chief Justice Aquasianim Yabua one who Sujana Simpiania Paso Kasai here so was a Ghana in Yasum. Ghana's democracy, like all others, hinges on the consent of the governed. The citizenry has a reasonable expectation to have systems built to protect the individual's right and ensure that there is access to a ready mechanism to secure those rights. On no other institution does the burden of building such a society weigh heavier than on the judiciary. Our law courts are thus much more than the arena for deciding who is right or wrong. They are the ultimate theater in the continuous battle to defend our republic from collapse. This duty becomes more pronounced in the quadrennial contest to decide who leads the republic in terms of governance. Elections are by their very nature tense affairs. There is so much energy, passion, and resources invested that the potential for conflict and misunderstanding cannot be underestimated. It also speaks directly to the very essence of our republic. Any a quote a Chief Justice Kwesi Anim Yabua na Tracy Wotrim sa hwene atim panyina ni mabinyara anything niasi court dan said ya be yase pinche bia ba ne de akwa pim ho na panfo do so na ba bia wose ya de tunu ya hwe ne de ato said ya be ya yefri to na asemi ba ne yase ya ne panyina bia wabempa yi wo bambom na ne African Center for Security Studies one wo a wono ne panyipa woda no pobo atene ne ntwetwe komo ne yase wo panyini Paulo na de panfo ya ma na ye fedo ne ne Ghana de hye abo modwe ya da ne ada yesro hwe yasa nim sa bato na somdwe beba no simbo wo ma ya ade pa na manyoku awodo no wewe sunsua na manyoku awodo no so wo ma kitafo wo mu so obofo wo mu di wo ma ya mpo enene wo mu di numatu numuntuwei enya ma abonye ntokwasam a chese ni nyina ayi wo manga na hodo ti ne kwa kwakere wadwene ti kwakere wadwene dina somdwe mra omo chidifo ni nyina hu se omo amudi omo echi no omo nyatamfo omo nyina de ba ko pe no mo hwese e beto aba no na somdwe aba Ghana na oman no enya hoto President Akufo-Addo and President Mahama omo nyina chiai wo hwe a wetia ayade a efe enti e wose parties no enyina supporters no se oman ba ko pe ne wani Ghana enti ni Ghana ne se be ya ade a asomdwe beba na se mpanyimfo ni enu ko hye omo antutuo omo antose anto omo ho se kan omo mprekura ho ade enti na ye wase ho de ye twese kan ana se ye kotutuo ana se ye kokontokwa plepran ho opanyini poabo ateno no na atese wode nsamatodwa Africa Center for Security Studies wano no panyipa wada no se diodi achesua diodi kanante se de panyifo ne ye ne sa pepepe ma ne nya fe Adom Kasiebo yatisi montenso nkramontenso ye ne omafo twetwe komo se de panyifo ye ni o madwenche wo ho ne sen panyifo na dika sign se wo mo peaceful election dia na se wo mo panyifo no aye ne peace se nkwala no omudi echire no so be ye ne peace but panyifo no mpese omo ye ne peace echitaefo no so bebre wo mo mpene because esisie de ya sidi obia pe ntine okoye ne de adepa eno ye nyina so ye be follow fine Ghana nkasa no sumdue kru na ye mpese because of sa election wente no e den tokwa ne basabasa ye bia be ba ye na ye sumdue nte no enti na wose ye diso government so no ma agree say e peaceful no e beto aba peaceful e say ye diso e say
ye individuals and citizens na ye wo Ghana. Ye di so say amane ba ko pe. Oma agye to mama mo asan de Ghana de hye bia dwenkyerɛ ene ekoya ekotie ne ento akasebo ne so. Yade ani kyerɛ afomantam mu. Pani a wono ena dwumaku a wonom hwɛ ɔmanfo wasɛdeɛ so kyerɛkyerɛ wɔ mekyerɛ National Commission for Civic Education. Wɔda no ɛwɔ hɔ ɛyɛ Eric Adu. Wɔde afutu ama ɔmanfo a ɛyɛ wɔto aba ɛwɔ mayi mu titiri ne wɔn a wɔmpɔtam hɔ animu sɛ wɔsrɛ wɔn. Nyame yadom na sɛdwada wɔkɔ abato so a wɔkɔ a wataadeɛ no ahyɛ wɔn mpaboa no ahyɛ. Amanyoku aduru adeɛ deɛ ɛmoa ho ne mfa bi nkɔ. Titiri sɛ wɔde adeɛ bɛkata ahwena no amanyoku a wuo mu no wɔn ahyɛnso deɛ taa mu no deɛ ɔstika customize no deɛ wɔn hia hɔ. Esan sɛ kɔba ne sɛ wodi kopie hɔ a etia mmara no wɔahwɛ yi asɛm a de bɛba no ɛkyɛ kuro yi. Na ɔpani kyerɛ mu a wɔse abato komisa waka so wɔbɛhwɛ ma obiara di COVID-19 hyehyɛ no nyinaa so. Nanso nipa pepi du nso wɔntimi nyɛ kaka motobi mfa nhye obiara ahwena no so mfa nkɔto aba. Enti wankasa wo ba no afa wo deɛ ne tua ahwena no ɛne otu wie ya tipa. Na mmom sɛ wodi tua ahwena no aba hwɛ sɛ ɛnyɛ deɛ yɛ amanyokuo bi deɛ sɛ deɛ bɛyɛ nkɔfa asɛm ma na wantie na yɛ asobrakyeɛ na ade kopie hɔ a bohu sɛ mmara ɛwɔ ma yi. Political party for ɛbɔ akɔ no ɔma yɛ ɔma nose mask ɔmo ma ɛna yɛ ka tiefoɔ nyinaa sɛ saa nose mask no wontumi mfa ɛmma polling station obi sɛ mmara no kyerɛ sɛ wontumi mfa party ahyɛnsodeɛ biara mma baabi a yɛto aba no nti sɛ wo nose mask a ɛyɛ party bi na de ma wa na ahyɛnsodeɛ wɔ mu a saa nose mask no wontumi nhyɛ nti ɔbɛkyerɛ ɔmanfoɔ nyinaa sɛ obiara mmɔmmɔden na ɔmpɛ nose mask foforɔ a kala biara ni a yes party bi kala na ahyɛnsodeɛ wɔmfa nkata na no mɛbɛto na ba asomdue mu ɛbɛkyerɛ ɔma obi sɛ an ɛsɛ ne electoral commission for mo nose mask electoral commission for nipa 17 million mo ntimi mo obiara nose mask yɛ nyinaa yɛ mmoa bi sɛ ɛyɛ mmara ne yɛde to aba na matoɔ no mmara no ba kono na ɔmo sɛ yɛmfa nose nti yɛsrɛ amanfoɔ sɛ ɔmo ntie na ɔmo ni na ɔpani de ka sɛ ba wieyɛ ɛna ɔde tu dwa sɛ wɔbɛsrɛ obi bia sɛ wokɔ na wokɔto aba na krata yɛ tim soɔ yɛde ma wo a wotim na baabi anka pɛ sɛ wotim yi sɛ nya ha na mpɛ na de kɔ sɛ moma mfoforo dabi nya ha na mepɛ ma sɛ no nti monte foforo ma me yɛtimi tima wo saa nso na yɛte krata no ma wo a sɛ yɛsi ne trase a mampani na ne no ɛsiane sɛ yɛahyehyɛ obiara deɛ ɛbɛwi ase afei bɛhwɛ na yɛde aseɛ kɔdi soro na soro abɛdi fam ne nyinaa yɛade a ɛmmoa nti yɛde krata no ma waa na wahwɛ sɛ ayɛ pɛpɛɛpɛ ɛno akyi hwɛ sɛ yɛde stamp asi akyire pan sɛ ampa wei no ɛyɛ abatoɔ commission deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ abɛto aba no bɛwie yɛnyi ntontwene ɔmanfoɔ asɛdeɛ ɔmamba pa sɛdeɛ wɔse yɛkyerɛkyerɛ ɛna ɔmɔ kyerɛkyerɛ nti obi bia wokɔ na sɛ mfomsoɔ bi ba ɔkrataa no ho a fa kɔ na kɔkɔgye foforɔ tie wokɔtɔ aba no biribi bɛtumi asi bi kora na nki agugu so woyɛɛ na wokɔtɔ mprɛnte no wɔsa kora apatere akɔsi obiaa ne sɛ wɔna wɔto aba ma no wowɔ akwanya sɛ wobɛkɔ akɔka kyerɛ presiding officer no sɛ aba no a wɔto no mfonso aba ho wowɔ akwanya sɛ ɛsɛ sɛ wɔsan sesa no de ma na ɔma wo mono na wode kɔto aba no na afei ɔno so ɔbɛyɛ ho calculation wɔ hɔ yɛma no envelope a yɛkɔ ba envelope a ɔde bɛhyɛ mu wakyerɛ so sɛ owie na yɛkenkan aba no a ansa wobɛkenkan no ɔmbɛkɛke saa nneɛma no nyina hu sɛ ballot paper no so so pɛpɛ nipa dodoɔ a modeɛ ɔmamfa nkɔhyɛ ballot box na wole sɛdeɛ na wode kɔhyɛ mu a yɛkan a yɛnkan wei ɛyɛ pani a wɔ no wode w'ani kyerɛ ahafoma ntam mu a dwumaku a wɔhwɛ kyerɛ ɔmamba pa na sɛdeɛ soɔ National Commission for Civic Education wɔne tua no Eric Adu ne naateyɛ no na wɔn nsɛm foforɔ mu no mfimfini mantam posifoɔ wɔnom de ato dwa sɛ wakyere nnipa bi ɔmyɛ mmienu mmerante kwa mmienu aberɛ a wɔkuta akodeɛ ne to aboba ne kɔdiawuo nneɔma wɔnom ho ɛwɔ adwumako ɛnyɛ ne sie mansini mu na posi kasamaafo ɛma mfimfini mantam mu yɛ ASPR no pɔn na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ wɔnom wɔ hɔ anom nya ne tɛtɛfu sɛ ahomgye bia bi hotel ɛwɔ Brema Esiam nipa bia ba bɛhyɛ hɔ na sɛ nipa mu ni ma bi omfiri ti bambɔfoɔ mɛhwɛ ɛna ne kakra wurawura mu a na wɔwura mu a wɔhunu ya na kyesɛ mrantie na tititi wɔm sɛ yura baba hena wofa obi apɛsɛ odwanom sɛ montena se montimi nwane sa ti wɔhwehwɛ wɔnom ho na kyesɛ abrante ba akɔ fɛn sɛ wɔn kwashi owura ne dan mu yɛsan de room no kura number to aso 124 room 124 sɛ no hɔ no wɔhyɛ na ɔdunu no ho miamia no ho sɛ pɛsɛ ba akɔ no ho ɛna akodeɛ ba akɔ no ɛna ɛwo gye mu a pew bɛto mprɛnso wɔsan yi free no ho na tuo ba akɔ wɔgyi efiri no ho na kyesɛ nipa na ɛyɛ ne dia no ne nkrata asɛm no yɛ Dr. Kwabena Dufoɔ ɔno ne din mu na ɛwɔ na wɔgye yɛ afei asraafoɔ ntaadeɛ bi hyehyɛ wɔnom mpaboa hyɛ wɔnom kyesɛ wayi wɔn ho sɛ wɔsan kuta hankɔfo bi koraa ɛna se kan pa yɛ de wo akyire ne anim nyinaa atwa ɛno so baako ka ho ɛne asraafoɔ wɔn belt bi plastic bullet kyesɛ utimi sɛ mrantie no aboa wɔnom ho paa na yɛntie nkyirimu a wɔde bae. The Central Regional Police Command
Egada intel bi a na ekyerɛ sɛ mmeranteɛ bi abɛhyɛ hotel bi ɛwɔ adwumapɔ esia a wɔwɔ etuo na wɔwɔ tumupɔ nso so wɔbɛdi bɔne na bɔne no nso so asoɔ bɛtumi aka ɛyɛ election na ɛbɛ ɛno ɛna policefoɔ team so ɛkɔɔ saa hotel na police koduru hɔ no munya aberanteɛ bi a yɛfrɛ no ɛyɛ Raymond Kwashi ɛne afei nso yɛyɛ search ɛwɔ dan a no ɔda mu no nso ɛno nso police nya ɛyɛ asogyafoɔ ataareɛ a yɛfrɛ no camouflage na handcuffs mmiɛnsa ɛna afei nso jackknife ɛna afei nso face mask ɛne nneɛma ɛka ho na police nso nsa ka ɛyɛ etuo a yɛfrɛ no pistol a na ɛwɔ aberanteɛ no mu na 7 ammunitions ɛka ho na paper anaasɛ krataa ne ɛkuta no ɛka tuo no ho na nipa a ɛyɛ ne deɛ ne din wɔ so no ɛde Dr. Kwabena Bufo na sɛsɛ a mene mo kasa yi deɛ ɛtumi akye nipa no mu mmiɛnsa ɛna afei nso no krataa na ɛda etuo no so no sɛsɛ yɛhwehwɛ nipa pɔtee a etuo no yɛ ne deɛ nti police are starting investigation a yɛafɔwɛde ɛde ama national headquarters sɛ ɔmo mmoa na yɛntumi ho deɛ etuo no ɛyɛ ne deɛ nti sɛsɛ ɔmo wɔ police custody ɔmo boa yɛ ɛhwɛ na yɛpɛ sɛ yɛfa saa akwanya yi so ɛka kyerɛ ɛyɛ nkurɔfoɔ a ɛwɔ ɛte adwumapɔ ne ne mpata mu titiri ne asiam sɛ Central Regional Police Command ɛbɔ ne ho mmɔden sɛ ɛhɔ ɛbɛyɛ asomdwie na wɔatumi ato wɔn aba ɛno nti asɛm no ɛhyɛ aseɛ pɛ na yɛnya ho ne nteɛ ne aso ano nti ma obiara nsuro security na sɛ ɛduru ɛyɛ 7 December no nso a obiara nkɔ na ɔkɔto n'aba na yɛbɛ protect life and property. ASP Arenopon wono yɛ kasamafo ɛde man mfimfim posi dɔm ne ne ɛna ɔteyɛ no. Jim FM 106.3 and you are 94.7 and 104.5 as Antumaya Jatum Kasiebo Naked said yes it and Sania Debra Moyakuyan May Yakuyan India quite if you mantamuna police is Adom no penny power down ASCOP Timothy Yosabunga na wapanyini Yosabunga ena na waba montedens mababa tuja wapanyini Yosabunga Nesama waka nyinada ene se we nipa bɔnefo wa ye wadwene se wo hyedam wo kanche na eduru abato da waba no aba ye tutura sam de basabasa kusum ne mpapam abasa kyerɛ wadwene no so ahini na ben etisa de a wo mo nsa so mo aba etisa kyekyede a wo pɛ no mogya dodo ne ne gyae wo mo di nso be from mama mogya be se tayo wo panyini Yosabonga wo so anim se memma wo so memma 10 gram wo so waba itre wo abati wotimi si filling station wo so na so why wadwene se wo mpa bra bia bo wo mpa adwuma bia nye etutura sam no ye wo mo hya amanyofo achi na ne duru abato a na afi ya yo mo de duom no mo tamballot box ebi bo ma ebi twetuo ne ade the from vigilante groups wo mo wo pa no be masafo na wo so se wo manyini a na ne police fo nso ache ene obi kai was if you need me to an yes wo be masafo na so mo nyi yes pa eni nti wo mo ba yiri bambo mo bare watifru mantamu te sa akrabo ne aso no matwa mu no se ba bia ni pabonefo be fa bia no wo mo so be di wo mo tente no my room se trew ene what was a friends and trofo e kire mu ahoboa wo ye se de be ya afia bato na so dwe betumi akoso one opanyini Yosabonga what is size me tu dwa ye se trofo so twi bi de bra yen na wo mo so wo ka nyina da ene so wo ma ye krado pa na wi aso fura se bu so ntema no ye kokko etu wa sha se boaboa wo honya ne na eno ne wo de to se trofo ni to wo manyen ko kanche Ghana de hye se atifdo mantam de ofo afofra mfa ma ho enti sa de jai bo mo no be cha yam de suado nwoma so Ghana de hye ohu so election has a lot of interest. Stakes are very high. And we, the command, we are treating every police station as a
Today, what we consider to be a flashpoint, on the D-Day may not be a flashpoint. Since there are interests and stakes are high in every polling station, we are handling every polling station as a flashpoint, and we're treating them as such, so that we will not be tempted to look at certain areas as flashpoint, ignoring the other places only to be taken by surprise. No, we are treating every polling station as a flashpoint. And if at all. Thank you. I've told you that we have patrol teams, we have standby teams. The standby teams are equally armed. The patrol teams are armed. And we are very much aware of these vigilante groups you have spoken of. And the assurance we want to give to the public, they should go out there free and cast their vote. We are here to provide the security for them to cast their votes. We are assuring them that we are ready to deal with any miscreant. Anyone that will cross our way, we will catch that person. We are not here for a joke. We are here for business. And we are assuring the public that we have enough men, capable men, who will crush any vigilante group that will emerge. We are not going to spare anybody. We are going to deal with any person who will corrupt or create any crisis. And we'll deal with that person ruthlessly. Wafanyine ekoti enini Tifdu Mountain Police Panyimpa COP Timothy Yosabonga ena atis wo den sam tudwa no panyine Yosabonga eno akire na wo akire mu se ba bia Nyankopon wotu ne mafo ho na bonsam so tutu ne momone na ne obro momone etikopo ede chewe ayi nyame madogon eji akoba ne se dipa bonefo bi ba befrem na afa utranko ya wakɔhye bambofo ntade aya asa bambofo no ba etutrasem na afa be wiase ye de apolisifo din ba beta ho wakotre nkwawe ne makuo ma abo aponkyere ne mesamu fifire bedu akoro se bedu asante di omo ye ne se police ni bia ye man duty band ade ebo ne se di nwa danse se we police ni aya soma no so amra mebo ban eti sa wo ne nam na twetwe wani kurukuru na so obi ye tutra se na hwe ne nsa wo so e police ni no mo duty ban ya sa ni pakro no wo e trofo e da pafo ka ne enche no. We have, we have all the other agencies taking part in this exercise. We have the prisons, we have the immigration, we have the fire, we have the sex. They have their peculiar uniform. And the police, we also have our blue, black, and black uniform. We have been directed to put on the black oil. What is key to identify somebody on duty is our duty band. We have a duty band. If I can show you a sample. Whoever is on duty, whether you are immigration, you are fire, you are police, you will be in this duty band. You will be in this duty band. You have to wear this. And is it going to be Ghana immigration or Ghana police? This is the duty band. Everybody, okay. All the security agencies taking part in this exercise, they have already been issued. We have given them out. That's why we're with the commanders at the top there. All have been given. They will go and give it to whoever is performing duty. Without this, you'll be taken as a fake. So we'll all be in this. That is the key. Without this, it is not the uniform alone, but this is the key to show that you are actually the right. Any equity ya Tifdu Mountain Police Panyimpa COP Timothy Yosabonga and artist who are den samutujana. Ghana man penny na Adanko Akufo-Addo ochima PSC be maboada ene sameka se wasea tie simu den tema ene waji kuro na boso ni namu na dom ne so mutude na chie ni ena form for nana ene form for nana number 1 no a na wo kasa na wode atodwa e wo dwumadi a wokodi ye no asese anyumaku ahodo wo mayimu wo mo a e wo adwumaku ahwe amamuo nkumankuma so titru wo sere wonom se ene mra mfie na edikan wo mo ahunu se de wasi ahwe wonom enema koyie kama nti ena ne wonte se wo ye kire bebre kora akoso no na ne de aka ye oba bedi mfinhia na aka ho die ene enya samketua wonom nkwamu be ye de papa esanse wato fapem de afasika sem ho akase obesi da na sisi onti won so de kire won pia no onto ni bum fama no na se onya furu wie nko ade a nkwandewa wonom besa. The commitment about peace and stability in the country. My whole life has been dedicated to fighting for democracy in Ghana. And I understand democracy to mean giving people an opportunity, a fair, open opportunity to decide for themselves who they want to rule.
not rule at the behest of a gun, not rule at the behest of a revolution, but rule by just the simple exercise of the franchise of the ballot. So the idea that somehow or other my government or myself would be interested in setting up a situation whereby Ghanaians would be intimidated is abhorrent to every single part of my nature, to my very being. I'm a firm believer in democratic government. I don't think it is an accident that the great democracies of the world are the most prosperous nations on the globe. I think there's an intimate, clear link between functioning democracies and economic progress and prosperity. And I want that connection for Ghana. For that to happen, we have to be satisfied that the exercise that will take place, for instance, on Monday is going to be a fair exercise. And that the results that come from it represent the will of our people. Mampani de Kasebo, we no se close akumuhu, said the Messiah Majumafa, Akono Efe. Sabre Diaka, and said Joada, Mukutimi so Timukwa. Arishemu Munya will be mutu abama memfiene dicano. Arishemunwa Monkoto and Chiaro Manquesi Akokan Nasi and Yeti as I compare to Debbie. And your boom mushium boom precope, Tiatuvia, you know, Biaco in the Brunia. Exaltation, everybody should vote. Everybody should go and express their view. The higher the turnout, the more representative the result, the more secure will be the government that emerges from the process. To have, like God so good to me, to know that I go into office with 1 million votes difference between me and my main opponent gave me a great deal of confidence, gave me a great deal of them knowing that yes, the people of Ghana have accepted my message and they have sent me to office with a significant majority. So therefore, there's no reason why I should go and start fumbling around. And that is what the main reason for this statement I made in Parliament that caused a bit of that I was in a hurry. And I felt that the mandate meant that I was in a hurry. And I'm asking that all Ghanaians, as you, as leaders of the society in the forefront, make it a point on Monday to go and cast your vote. Ghana Mampani Nana Adom Kwakufuado, Wachima PSA, Bema Boada, and Otieno. Asempa FM. Shiraya FM. Ejawbano NaketKasiebo anyumre no ziabro mu die edewu ene aboabo no ayeguso ayeken kadmam na naked ensam na ba ase die sitie no saa ne egbomuo edema ntu die wo share wo Facebook a wadwen kire no fato ho me pa chaw yempa didi atem uko YouTube so asa ibenya daje yabakeka ni nyina de ama yakoyanim ni akoyanim dia ne yakode greater Katamansonia patria wa hyenso die ekini ya okode bresam wotu anesem modjabum ni 3 esi so NDC amanyukuo na NDC amanyukuo ne na waba montre edes mo ba betu dwaboto wonsa frɛ centrofo ed wonsam to centrofo anim wasem yetia wa so aso pancha sem tie na Ghana de hye de ya so mu da hop asem no sɛ wo kan ne sɛ wuram sɛ bafua eni nti asem a wo kan nyina da ene sɛ bo ma panyina watia banwa so na nado dan kwakufu ado panyina ni modem bonso ani ni dwumadi abodi enkase akwaya boya te se baba ne nkwa mo ntenkyene wonte mako wonte hwe de wanu matayo zapusu eti Ghana de hye ntoba efenti ana na panyipo a won ne tonkra edi man di se amanyoko ne sameja mfin wode nsamutudwa wase bosha na nado hye yenyina da wantimi ani so eni nti asema waka ne potoka sem wose Ghana fo to aba de omunyina so ne se non performance nesa ne modern ball so ani anke so rank wo ye atwa akukoti eni nti Ghana fo to aba no mato aba de atia na mananado wo zampa sai bosha wo hye ye no ne ani da ho pa kre eni adidi akiri na ka kum yagene kwakuo num sameja mfi eneyi ensema wo gina simpie ne apaso wo de tudwa. We appeal to Ghanaians, come Monday 7 December, vote John Mahama for free primary health care. Vote John Mahama for Chimpe, which will absorb 50% of the school fees of all continuing students in polytechnics, technical universities, nursing training institutions, and so on. Vote John Mahama for Fanina, which will ensure that no SHS student who has graduated and will be entering tertiary institutions next year will pay fees. Every first year student, whether you are a free SHS graduate or not, once you are entering university, polytechnic,
Nursing Training College of Education next year, your school fees, John Mahama Sefanina, is free. Vote for John Mahama to make free SHS better by ending double track by his first term and by including private schools in the implementation of double track and investing in quality so that we can have free, quality, one-track SHS. Vote for John Mahama for 1 million jobs. Sami Janfino no wamana so en wose wona wotu fom agudie na ne adantemu ne nketo amu small scale miners asase ani moko dwiridwiri de kwase akoli doti na mobo sade be yesikadwete sikabena sikafutro mu betumi anya bie wasomo kama komantom yem na mommo mpaye se urade ya adom abosumi ayesimene de tososo ebeso se kei enyanso na anoma ne nka se mu abupan abato komisa wonya bie kwa ne to so obia kwato aba mohwe hunu sa mobeto ama ndisi amanyukwa sansa Vote for John Mahama for the National Apprenticeship Program, which will ensure that any young person desirous to learn a craft will be enrolled as an apprentice with a master craftsperson. Government will pay the apprenticeship fee for you for free. You will be remunerated every month to support your accommodation and feeding. And when you are done, you will be given the necessary toolkits to establish your own business. Vote for John Mahama minus so that the difficulty and problems you are being put through by this corrupt government will end. Those of you who have had your excavator seized will have it back under John Mahama. Those of you who have had your concession seized will have it under John Mahama. And you are going to have a gold board which will give you all the tools, the credit you need for your business in a way that does not compromise our water bodies and our environment in general. Cocoa farmers, vote for John Mahama for free fertilizer. Fishermen, vote for John Mahama so that the corruption in the distribution of premise fuel will end. Vote for John Mahama for jobs and prosperity for all. Any equity a panyupa waton kra edma NDC amanyoko no sameja mfi na otese wode sam tudwan obri messages ni bi wa yemfantwum ne nkwanim. Ane omanfo mo adwenkyere ne mo kase ye nyina ne ebo naked ne de mam wei edigado ose opani ofoso ampofo afi opani Johnson Sirin kati asameja mfi no yehu mo bobia ye beto tiam Silas Odum wose mabato ne medisi suno no so se dwe isanse me ba daachi na mehwehwe Daniel Kofi Salzman wose on the odi free Dubai nchia no an wo che odo itema wose ne kwan no an so nam so no na na ofo wa wose former for nana Charles Akresi wose omampeda da de bia wode nsembe yi ne ho ano saa obebo nkrofo so bo adwoa ado wose hwan ne sameja mfi no ona kasama ndi samanyugo ate ACS ta wose kumi adukumi biem na adukumi de wa mo bia mfana no fia wa mitimi so ate mo ya mamanyo sema mo nya mamanyo sem na adukumi de wa adukumi biem adukumi bio say Gifty Abasa wose na all the way Lookman Pillow abafa so Jason Padmo nkansa ta also de ko sameja David adwoa ado wose ye besa tuatia mampeda da Mahama Mercy Debra wase Mahama aputo Alan Benz wase commander in chief Berema Boada Ochiman PSC inshallah obesa toa na dwumadie so siesta obehwe wate obehwe untimi mfaminu ano media gosa na opako wase Ghana for ya huru yanim nkosoro nti yebeto ede agu so so George Dadzi de nko memrase hanan sase de so si content no Father Bronzy wase tutia NDC communal labor ni nyina yekro asafu juma nti yenko tuntia Justin Padmo makan de Mercy Debra makan de Asante Antwi wase na 58% ma Gifty wase tutia mampenda da aputo copy Tina Moose ono so de no we free Edith Simpe one de Simpe wasre Prophet Isiduku wase Mahama will retire nado adwada Richard Sechi Dabieko Ochre Emmanuel yeko comfort usu techiwa wasi woni nwasem komo allowance kura wantimi antua usu betua de odo itema wasi 100% campaign yeguso de mampani obesa nwunu bium obri abato na ene abeto awie ne atuwie nso a bronya beba yebedi anse abeto aba no kura wasi otimi didi na abo rede emma se de be ya aba no to a ubehu ba bia woto de akwa ene nti na apofo no omde nuane pa ba so omde so yasne nuane pa yedi ne anya hoten se de be ya ja nipadua no abro bia betimi asisi ne ho so a enya agrokra nti na pafus we a range of products omde aba wo mackerel in tomato sauce
power wa sizes no so dos wunya bia ekoye pa enam ne twetwa na kese pa enya agro esa so na tomatoes no so nye tomatoes afonfon bia ne ade o original fresh one in ayam bia gu ho eni ti wudi bosti wa na de bo jollof outum sa pekoye he na ne obetumi de abos ayi pa ye friends ayi wunya abomu bi na wo de ya ye wo ena pasa di so ho a chesa anwo egu ho no so anwane ya nwapa ye nya daje ne kama wunya ne saladia ewuradia na wunya dokono ne makobi na pasa di na bia nchen sa wutum sampa eno makoye wo na pa makra ene ne sadi wo ho a eno so omega 3 fatty acid bom a chese mahode pa mu akoma bribia etimi boye na bibia so etimi koye de mawo ne wo ena pa chocolate drinks so wo ho a eno no wanu aduane na wie na eno nchen dia na de bosso na de bosso sente entesu nko anante itu de bosso sa na koye na de bosso na ekọ baked beans so wo ho a eno no sa wo de salada eno so boa pa na wo de gu nchen wunya obrodo bi na obiem na baked beans wo de afam kakra na afei wunya tomato sauce no na de eno so gu nchen sa na chesa agba no eno ani adidi bronya etibomade ana ma wo sa kabina president se yankai wo se ansa bedan twitwuru se de be ya wanum moto nyina da be free ho sore so a no watwitwu se sa wo pe bibi de atwitwu se na sa president ko fafo fro wato pagu dem to sasa me ba wo ma de freshman capsules aba wunya bia be boa wo fresh lady capsules ene ya medro isisi mama mahifie ye kama fresh co capsules ko ko mani to ase total rescue club wunya bia wo de ho kodom e be boa pa trotro driver taxi driver make am for de ama we sans wo mu group personal accident insurance cover e wo ho ene ma 6000 Ghana cedis wobi nkase akwanhyansi wobi nkase putu onhyemie ne dwone mu mesidi a no abomode a no akoma kache 6000 ye ka egu nsem wo yopo na afi wodi akotwitwa ho sanso ene wo no mapa hodo wo achese ahyekafo bi wa yetimi framo ne achemade e de aka ho ahyekafo bi wa mako 300 yetimi mu free fu a umpegui na opeden bomode asa odo ho beben wo mti okọ no akotofa nwa hwe mu no se ya tro wo total ene ne papa no having insecticide ni spray ne kwel nyina da wo ho ekumuntum anyina da se yentatia se yentontom se kakarika emu bia woni mu bia dompani wo mu bia bomade ase obenya bi ne mu so a kwel no wo so a no afiri osima dunum entem na afi wa ba wo beba na ye adwuma ni nyina wo bede hwankrom tie se de wo heaven wo bia ntimi tetu no bia anyeje wo kọ ba bia ye tonton sa no mai bia wo benya bia tomtie collectus papa se wo fro bi ekaka adubronya bre na ebo jengre on the way wamana badada bede badede na say when your feelings no na say the MTN for so collectus no wa daily awafa no na say che wade de aka obetime di 4000 Ghana cedis ewrade wadom na otire ya o di 15000 Ghana cedis can it 150 million and then wade abanto di an say obedile 1355 and star 1355 hash na just wodem achede pa ene na wo ba bedie Bryce Senior High School fa ba no bra ne nya da gentete nyamsom kwaso fama wo sasa me ba fo so kutai mu dia fresh lady capsules no mo dia so yemu sans na Troy Steel fo so the color supreme price wine wo mo dia ba fa borders wo bia hu a wotumus wani atre high science fo say electrical appliances a wodo ni nyina da wo benya bi wo makache nti ba no ba bejo de say ayo na wo pe say ye freezer na wo pe freezer na ozi o tietia ne watentini nyina mo obi ho ebi wa ne size na yesa mini abed nagu eno ubenya bi ene bi wo so a ne size na yesa hwan po efi akra hwan na wa mauli na we efi akra hwan na wa Dennis one line bi ti said Dennis ten just offer atwede no so ubenya bi ni nyina ne bo nefo ya tete so bomode ane man saka bi Franco Trading Enterprise fo so se bra na baji mobile phone papa baji printers papa baji flat screen Franco TV abode aba phone accessories nyada bobo ni don komi ko www.francotrading.com and francophones.com u preso da bia wo bia ne de be progress me party clinic one year saw ya de ni anye nto ase ne mu maduro na woto homeopathy kwan so ne yefa de asaw ya de ntiade ne ba bia hye bia ne yetu ase wo fidie be mu be bia re no na afi yetme to ase de amawo wo madam NaketKasiebo yeguso a ye be ede mamo no yankwa santimantamu de be na koso wa santimantamu yo ati okuru rekra ne brabra nwoma so wo tufo se tutwa be bi onyamekase na kache ede na koso insira fefo bata we die ye bete
Asantimantam ya kwadia na obi de share ofori amanfo eti akonya kese ni mobi de share otumika so amanfo eti akonya kese ni mobi de share otumika so Somo awaya santimantima inkokuma se unim se senka sam no kase de edura back to say nempo ne duru sa o my Ghana ye beko eye baby etisese ya na jese yina ye hwani musa eye electricity company of Ghana omde ne mapa begu akom se ne be ya enkonko base afa be kenkan aba no obadia no fun na ve ne jese ade na dum kra na eno na ode atudua cheme se ne kra de aban ne mpo no ede sika ne bo so $180 million and aba be so ye ECG asene a wo moniema ne kan nye man ka agba brewa na fenum adabridwa ka on mprempem no kasa di oh wona sesensa bebre no a chese afi no wo be hwese na be ya betumi aboa na fedum so pa de ebeyi ne ho kra afiri wo mai kane mu eno nti managing director Adom Electricity Company of Ghana Kwame Atman Budu ene be piem wasantimantemu a wo bontoa e wo ye me ahodo bebre no ahwehwe nkane se ne me kwa wo resensem we tu dwa na mo mu tu efa ye nkane ho e wo mai kane mu over $100 million. That requires $600 million Ghana cedis. Say, your fancy say your humani and Fidia Dada, a bina Yahuni, Siciano, your co region, yes, sense and Maniama. Now, teacher power one, sir, VIT, new technology, your bus system. Cecia, second year call Cecia, a long stretch. It's difficult to identify say be an area had a kind effect here. Any will land soon off. Of the new technology employee, Sebastian like the offer. Say a transient, would you say just instant a bit too much like Jinaso. It was sessional at a bit show baby potty say lie way fit Tribano, a corner hand Anna, photo, the Munko and Gredima, and many easier my and money affected a customer's nakano. And this would be a photo balan as well. All those on the land will go off. But the new technology, and yes, I do. And until the Electricity Company of Ghana, Panikasi or Dano Kwame Atman Putu, and it's in a code sensible to Janum. Now, a bro, you know, to be a gem say, Yango Boya Duma Monday, you know, I acquire back to one of Niako Bani, a secret room generator, Navedia Coquim, Pino Bedi, and even from a 7 4 months, and a Jumbo Comra 7 Jum, near Remomo Crunchena from a cake, and BC, and Isa, no, my Ghana, Eddie Abon not the Atubia Gem say, Omdi, Pegua Como Hessenebeya, Dumso Pans and Jordan, and you soon as Obecum, the Zenangasadia was who already. Musan can you be just which never be a sort of conkai. I see a Bema, Canada Ginaso, and one is ye shall see in free mampon, and your call Aguna, and your call Barakasi, and your Kumian war offenso, and then they two are so free Konongo, and the baby will acquire TSCA. Now, upon a quena. A new substations are yes, no Nabashama, Kaniana Dinaso, Ama Sabi, Empress, and do Sobia, and Mabu. Now, share a car, Bobo Sadi, your Pepe, or hard your watch, 180 million Ghana cedis. And I see for Bossa Cano, say Abema, Asante Potemano, and Kaniana Dinaso, Ama, BBA. Managing Director, Adom Electricity Company of Ghana, Kwame Atman Budu, and our say somewhere to Japan, Central Prince Apia, Edina China Fair Pro Ban was sentimental once, and Musamu Christian, Edwin Kratos, or Yawad the just one or no song. Fakama is to me to be a Jamuzuma Bumua, Ediamawi, Arizona, and every Friday, and never be a possible, everything is possible on Friday. I don't remember Kwame crossover with your sentimental in Kukumasi, 104.5 and all. Made in a so A.O.B. This year over our Gumi, Jura do radio over to you. Yasomu Haifra Santimanta Mudiana Hayadom 106.3 FM Yaniano Masapan 94.7 and Santimanta Musubo Bodjuma Yake and Toma Pomano and Sama Yensa so Yeguswa Yakin Kadam Naputu Pru Yanko Yanima Yakwe and Indiania Kwasan Kregua Asanku Ewani Yakobata Nako Piomo Asanku Judicial Committee our more was some few traditional councillors and Anamatra Kunya Wamo Mona Hembraso na Asamoba Womukusana baby was one of the
wɔn de asɛm bi aba asɛm wɔn de ba yɛ nyina da ɛne sɛ panyin a wɔn na ɛhwɛ akyire sɛ wɔhene ɛwɔ asankragua ne mpɔtamu Nana Kwesi Adɛ kwade wanda ne akyire na gya akonwa no wɔfa mutumi nyina da ɛma ahene abusua a kyese wɔmo ɛna sese de empanyifo akyire mu a wɔmo se fata so wɔmutumi hwɛ na asankragua Nana matankonwa tumi no etimi kwahwe wɔmo nsa sɛ de be amanso sɛma akɔso ɛne ɛho nkron ba nyina no ebetwa din ntese de judicial committee wasa Memphis traditional council wɔmo se akonwa no yɛmfa ma ahene stu family ɛno ne nsɛma aba betodwa obri the abandon yanko enim you na chese kasia no yesane asifom yɛfa asedama Tinalina catering services mo kasoa Tinalina say oba hu say package bi si ho edin Tinalina o maduane yɛ ebo o mo say Adom for mo bo adwuma monye mo fa ntwa manum ni pass yɛ de owura tina maame tina ne papa Lina na ma ka mo abu ma chese mo ya de nyame hwam to pa aduane pa dia also mo kasoa fa kasoa me de kasoa no ma trap ekuba wo ya hwese adwuma bi kasoa so ntuka kasoa sa o mo chiri kwa na bebre na so kam yehu fa ko Facebook yɛ Tinalina catering services it mo de mo be hu direction na mo ko didi ayi abefio hwan ayi aba akokora film safo me na nako action man safo na ya bio opanyini bio so de me na na dio me na nkanso e friend bio action man na nako bio me drum krom agona bi po mo hwe maso se de maso sia o mu yam se ja bio na ne wo me se han o se entia akorako na me fa de kansi o mo generation de na aka no tisi ono konti bibia be kama ye mabusuafo ya akọ ye beba fi ani mu kọ no so na chiri ba ntinyame de bibechem na bibia timi akoye e ba sale se ye sa akọ akodu ho de na se usuri se obekọ e de ya mbrandi dure beko ya sabu ekuba se menya ne de kura wati timi nyumri de bidia ne Tinalina ba Tinalina foforo adi address bi anim number dem bo mbejume do wa ani aso de bo number no me enko anya hwe o ma me bibi kakra obri ebo Tinalina na ho na se mo o ma duane de de aduane de number o de ofra be bia de 0246 528548 ana se 0246 that be 0264 mum 08 81 jeje ho 26 Tinalina catering services sadu ni padu do fru mo kaswa asemba yi nyina de production team e de ba na sa nom ne de didi dia eze ana o ma ya de o ma be chef ye kama na o ni agro enti we de ya de bo Tinalina so ma aduane di ye ya na se je sem ko po ma chiri kwa kaswa se me mo ho nti ma me bo achiri ne fabra na me famra ti eno tina oni Mr Lina sabote benka nese emu nsem no so we invoice bi anim we dey say o mbese ene fi adenti no if you are there TV nya sho kwaso idi ahen obidum bie kwaku adu kumimene obri aboa fentem yani abeso mo abedna go Kwesi Asante esi edu wona bo echi don boy adonten Joshua Kwame Kule no production team on die ni musa so ne kuba ene omafo wadu kasebo dem nyina da yeda mase pa mo bo dwuma nyame nham ne adwuma pa mo bo de esra ye baako sa Ghana eye baako Ghana bia ni baabia biom enti abato no yento na somdwem sabe ensono dokono ene sono bru ensono MPP ene sono NDC mesramo Ghana ho donti yento na somdwem na bibia nkotote abato ni twemu a yensa amra mebo ye bra yenkopedie bedie ye ne ye busua ye yere ne ye ma yenkopedie bedie esanso wo bra ene wa abato achi mfie na bia to aba nti nyame adom mfie na afoforo yete ase a ye besa ato bio nti we nya ba akofo dia ya nti yesramo a we nya ntokwasem abedi ko fast ma be heme asomdwie ya tu wie na wa manyoku adi nkunu agi wani manyoku adi nkugwara nso ye pekwa di wani Ghana kro no a bro nya abare de sema kase ye beto ba ko bentu ye pekwa di bro tu bia mpie nkotona ba na asem mfa na asem nko joko ena de tu social media ena ifiada nti se papa bills ifiada moso nti DJ fo na ya muso afiri mo fa pen paper na fi enenso wo ba be playlist mo mra na mo matwa na ja mo so mo fan ko je mo fans ni pan so ye den ya de fans ya mo nyina mo di tia boja
Franco